দর্শক কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি এফ 𝗔𝗠🗏 স্বাগত জানাচ্ছি TVN24 নিউজ নেটওয়ার্কের আজকের ভিউজ প্রোগ্রামে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়েছি আপনারা শুনে খুশি হবেন যে ঢাকাতে কনসুলার প্রসেসিংয়ে কি সমস্যা হচ্ছে এবং যে কেসগুলো ডিনাইড হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে কি করণীয়, আসলে ডিলেড যেগুলো কেস হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে কি করণীয়, এই বিষয়ে আমরা আলাপ করব। আর আজকে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন আপনারা সবাই তাদেরকে চিনেন। আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি। Welcome, Nareshji. How are you? And I'm good. I don't have to Wonderful. explain or give any narration about him. He is a super lawyer. He is very much credible in the community, and also with the Bangladeshi diaspora, he has a tremendous bonding, and he's been serving for a long, long time with us. So welcome, Nareshji. You are such a nice soul, and you always, I know you're very busy, but you are trying your best to accommodate yourself with us on TVN24 family. And also আমাদের সঙ্গে আছেন নওশিন ইসলাম। নওশিন, কেমন আছেন আপনি? আপনারা কেমন আছেন? জি জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নওশিন ইসলাম গেইন অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, উনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলা ক্যারি করার জন্য এবং রিলে করার জন্য। অ্যাটর্নি নরেশ এম গেই যখন প্রশ্ন উত্তর দিবেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা যুক্ত হবেন একটু পরেই বা ফেসবুকে যারা যুক্ত হয়েছে তাদের জন্য শুভেচ্ছা। আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না, এবং পরবর্তীতে যারা আমাদের অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেমন ইউটিউবে যারা যুক্ত হবে তারা সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর আপনাদের মন্তব্য আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর লাইভ ট্রান্সমিশন ফেসবুকে, আমাদের ফেসবুক লাইভ ট্রান্সমিশন হচ্ছে, আপনারা অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য ওখানে রাখবেন, কোয়েশ্চেন রাখবেন। আমরা চেষ্টা করবো যতটুকু সম্ভব অ্যাকোমোডেট করার জন্য। তো আমরা বিলম্ব করব না, আমাদের আজকে যে বিষয় সেই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করতে যাচ্ছি। তো নরেশ এম গেহি, অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি, what you have with you with the latest update on the immigration world, and of course you know what we are going to talk about, the problems in the Dhaka's consulate, US consulate in Dhaka, and then of course the delayed cases, how we can overcome this situation. People are very much expecting. So go ahead sir, the floor is with you. Yeah, firstly, I don't want to start with the best news, but I want to start with the news that is not the best today, because the sad reality is that people have to start taking charge of the immigration matters. You cannot just be sitting quietly now and doing nothing about your immigration case. Zaman, by that would be a big mistake. If you are undocumented, try to become documented. Because if you're undocumented, things are only going to get worse. So the bottom line is, try to get legal in the country. How do you get legal? If you have children over here who are, who can get married, get them married so at least they can get the papers in order. If you're single, get married to an American citizen. If you cannot find an American citizen, get married to a green card holder. Tell your parents to sponsor you. Ask your brothers and sisters to sponsor you. It may take a long time, but it's better to start, doing something about your case. Just don't sit idle. The other sad thing is, the cases that were administratively closed by the immigration judges, they are getting reopened. So that is not the best news. Firstly, what the Trump administration is doing is wrong, because they should not be digging old graves. They should not be asking judges to reopen those cases. We are here to unite families in America. We are not here to destroy families. This entire narrative of breaking up families, destroying families, is not the right thing what is happening in the country. It is sad to see that a husband is going to be separated from his wife. A brother is going to be separated from his sister. A child is going to be separated from his father. This is not what immigration law is all about. Immigration law is about caring. Immigration law is about sharing. Immigration law is about uniting families. Immigration law is not about dividing families. But currently, what is happening is families are getting destroyed. Families are getting distorted. Families are in panic. That is not the American way of life. And another sad thing, even when people are applying for citizenship, when they're coming back, they're seeing letters to appear before immigration judges
especially if they've committed any kind of fraud. If you're applying for citizenship, if you have a criminal record, even if your case was closed and if you pled guilty, do not do it on your own. If you're traveling to Bangladesh or to another country and coming back, and if you had a case on another name, those cases are also coming up, Zaman Bhai. Okay. Thank you, thank you. থ্যাংক ইউ নওশীন, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনি কি একটু শর্টলি ন্যারেটিভ করে বলতে পারবেন উনি যে কথাগুলো বলেছেন, একটু শেয়ার করতে পারবেন দর্শকের উদ্দেশ্যে? জি, মিস্টার গেহি ওয়াজ সেইং যে আপনাদের যদি কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস এখন নাই, ডেফিনেটলি একটা ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে কনসাল্ট করে কোনো রকম পথ খুঁজে বার করবেন ফর টু বিকাম ডকুমেন্টেড। এটা হইতে পারে থ্রু আ স্পাউস, brothers, sisters, or through your parents, and just look for a path to find documentation, because এখন environment-টা খুব risky আগেছে, তারপরে পুরানো immigration case administratively reopen হচ্ছে, so that's not good news. আর অনেকগুলা families separate হচ্ছে, break up হচ্ছে, so কোনোরকম ভাবে যদি আপনি স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করতে পারেন অবশ্যই করবেন, even if that means to get married. Thank you. বিয়ে করে তো একদম ভালো আছে। Thank you নওশীন, you have explained very nicely. আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন কথাগুলো। Attorney Noreshem Gehi, we know that he is very experienced in all these critical cases, to how to handle this type of the complex cases. He is a master in this. So far I know, and he used to tell me that, Zaman, if you have any critical cases, I am a very, very conservative lawyer. I know what to do. So Noreshji, Zaman Bhai, we cannot win every case. People have to. That's true. But we can try our best to do everything on every case, because even with all our wonderful lawyers and people who are coming on the show, people should understand lawyers cannot win every case for you. They can fight for you, because to grant you the right to live in America or no is vested with the government of the United States. So please do not blame your lawyer. It's the system that is very, very conservative and giving. Thank you. And Noreshji, one more thing that regarding the cases, people are all division. I mean all categories, especially now. Most of the calls coming to us, personally to me also, because since I am hosting the show, lots of people are calling me, and though I'm referring to you guys or whatever it is. But thing is that regarding the asylum cases, what dilemma is going on? I mean, are they able to go through, or they are in status quo situation? The status quo is not there anymore, because they're reopening those cases. Okay. It's very sad that they're denying cases without even reading them. So therefore, it's very important to do. What you can do is hire very good lawyers. And if you hire good lawyers, they can just do the best for you. Mm-hmm. And at least the case will go on. If your case gets denied, appeal it. If the appeal is denied, take it to the Second Circuit. Keep fighting for your rights. The best thing to do is to keep fighting for your rights. And in my office, you can reach out to Nowsheen, and we have other offices. In our Jamaica office, we have a lot of people who speak Bengali. We have Naba Zena. We've been helping a lot of people from our Jamaica office, from our Jackson Heights office, and our office in Texas also. Wherein people are coming in, they're asking us, what can we do? But the best thing, what people are doing, Zaman Bhai, is sometimes they have been here for more than 10 years. And if they are before the judge, and if they've been here for more than 10 years, and they have children in this country, then they can also apply for the 10-year cancellation of removal, which is the hardship case. Through that, judges are pretty nice. Some of them are very nice. They understand what is hardship. And there's a recent case that came out from the US Supreme Court that can be very helpful, under which they said that family unity is the cornerstone of the US government. So you need to fight those cases, Zaman Bhai. And cancellation of removal
falls under Section 240 of the Immigration and Nationality Act. And if you can show the judge that there'll be extreme, exceptional, and unusual hardship to your US citizen spouse, green card holder spouse, green card holder children, or US citizen children, or to parents who are citizens or green card holders, the law is extreme, exceptional, and unusual. The leading case on the point is the matter of Monreal, the matter of Andazola, and the matter of Racinas. If you can show those cases, we can find cases under that category, people may still qualify for a green card. Thank you so much, Attorney 𝗧𝗕𝗓. You elaborately explain the situation and how to fight by the case by cases in a different charismatic way and all this stuff. আমি নওশীন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, উনি যে কথাগুলো বললেন জাস্ট ফিগার আউট করেন যে মেইন পয়েন্টগুলো যেগুলো আমরা দর্শকদেরকে বলতে পারি, যেটা উনি একটু আগে উল্লেখ করলেন, যদি আপনি একটু বলতেন তাহলে দর্শকের জন্য সুবিধা হতো। হ্যালো নওশীন, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? আপনি মিট করে রেখেছেন তো? মিট করবেন না, আপনি কথাগুলো বলেন, কি বললো উনি? Okay, both Mr. Gehi bollo je definitely ekta immigration attorney ke retain kora tapore fight for your case and look for a path to citizenship. And এখন even during naturalization interviews ওরা খুব deeply খুঁজতেছে যদি কোনো রকম flaw থাকে আপনাদের কেসের মধ্যে। So এখন হলো more important than ever to find legal help before approaching your case. Protect the case, approach it with lots of caution and be very, very careful. And make sure করবেন যে আপনার কেসটা thoroughly investigated first before bringing it in front of a judge. The bottom line is that it's important, for our community, especially to make sure, जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी में भी बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं कि अपने केस पर पूरा जो है आपको कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए. And fight karo, fight for your case and try to get the best results. Yeah. And this is the time to fight. This is not the time to be scared. And the mistakes that people are doing sometimes, Zaman Bhai, and you're going to see it. When people are applying on their own, when they're going to go to immigration, when they are getting denied, Zaman Bhai, there's a big problem now. Before you could reapply, nowadays they are sending you before the immigration judge. Mm-hmm. This is not good, Zaman Bhai. Yeah. So things are getting very worse. I mean, in terms of immigration procedure. Blame the lawyers. You cannot blame anybody anymore. It is the government. They want to have people deported from here. So what can lawyers do? But what you can do, fight as much as possible and stand up for your rights. Yeah. All right. So we have got some questions also on the Facebook. I want to share, 𝗧𝗕𝗓. One person, Nick Niju, he's asking that his dad, my dad was interviewed at US Embassy Dhaka last February. He was told his visa is approved, but they gave his passport back without visa. Since then, I called to the embassy for updates. They are being told me it's administrative processing. What should I do now? How long has it been? What should he do? How long has the case been pending for? That he didn't mention. Last February, his father's case was approved. Visa was approved, but they have given. Last year in February, then what we can do is we can take the case to federal court. Okay. And apply for mandamus. Within 6 months, he'll get the decision. We have to take it to the High Court, the federal court. Okay. Mr. Nick, আপনি আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। এটা ফেডারেল কোর্টে আপনি এক্সপিডিয়েট করার জন্য ফেডারেল কোর্টে যেতে হবে এবং ওখানে ম্যান্ডেমাস প্রসিজার যেটা আছে ওনাদের ইমিগ্রেশনের ভাষায়, সেটাই আপনাকে ফলো করতে হবে যদি আপনাকে এটা এক্সপিডিয়েট করতে চান। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে কিছু ফোন কলে যুক্ত আছেন আমাদের দর্শক। কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ।
হ্যালো, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। একটু জোরে কথা বলেন ভাইয়া। ওকে, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি ভাইয়া, ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন, আপনাদের এখানে বাড়ি হ্যালো, হ্যাঁ ভাইয়া, জি বলেন, কোশ্চেনটা বলেন। কোশ্চেন হলো আমার ভাতিজা স্টুডেন্ট বিষয় এখানে আসছে, জি। EB3 অ্যাপ্লাই করছিল, এখন আমেরিকান সিটিজেন এক মেয়েকে বিয়ে করেছি। জি। তো এখন অ্যাপ্লাই করলে কত টাকা লাগবে, কি আছে বিষয়? ওকে, সে কি অলরেডি বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত? না, বিয়ে হয়ে গেছে গত রোববারে। So the marriage is done. ওকে, As in, he's already married to a US citizen now. yeah. So how they can proceed further, and He what can will be come in the and see me within 1 year, he can get the green card. So Okay. the bottom line is, doesn't matter where he lives. So if he's on student visa and even he's under EB3, it doesn't Yeah. matter. Marriage is the best way to do it. And Alright. if the person came with the visa, then you can easily qualify and finish up your case within 1 year and get your green card. জি, ধন্যবাদ ভাই। আপনি আশা করি সুদ পেয়েছেন। আপনাকে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলবো। এটা 1 বছরের ভিতরেই আপনার গ্রিন কার্ড হয়ে যাওয়ার কথা, ওনাদের কথা মতো। আশা করি আপনি দেখা করবেন ওনার সঙ্গে উইথ দ্য ডকুমেন্টস অ্যান্ড এভরিথিং, তাইলে আপনার এটা উত্তরটা পেয়ে যাবেন, আপনার সাপোর্টটা পেয়ে যাবেন। পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আবু সাদেক, আমি আটলান্টা থেকে বলছি। থ্যাংক ইউ মাহফুজ ভাই, আটলান্টা থেকে ফোন করার জন্য। আপনার প্রশ্নটা ভাইয়া। ভাইয়া, আমি 2009 সালে আমার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি I-130 ইমিডিয়েট রিলেটিভ। এখন পর্যন্ত শুধু ওনাকে স্পন্সর করে আপনি স্পন্সর করেছেন? আপনি? জি, আমি অ্যাপ্লাই করেছি আমার বোনের জন্য জি। ইন 2009, আচ্ছা। সেপ্টেম্বর 2009। আচ্ছা। তো এখন পর্যন্ত শুধু ওই রিসিভ লেটারটা পেয়েছি, এরপরে আর কোনো ইনফরমেশন ওদের কাছ থেকে পাইনি। আমি ইমিগ্রেশনে একটা ইমেল করেছি, দে রিপ্লাই মি ইওর কেস ইজ অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ভিসা সেন্টার, হোয়াট আই নিড টু ডু নাও। অলরাইট, নরেশজি, the gentleman he applied for his sister. Sisters, or what's the category? I think it's brothers and sisters, so it should be F4 category, no? I-130. I-130. Has he sponsored his brothers and sisters, or what is it? Yeah, he's a US citizen. He applied for his sister. All right. Yes. So what he needs to do is he'll have to get in touch with an attorney right away. Okay. And if it goes well, within 1 year or 1.5 years, brothers and sisters can come here. So he'll have to just make sure that he goes through the visa center. Then after that, the consular processing from Dhaka has to be done. And he can call Navsheen, or he can call my office, and we can call 718-263-5999, and we can make an appointment and see us. So we can start filing the papers, and approximately the husband, wife, and children under 21 should be able to come to America. Okay, basically he applied for his sister. Yeah, so if she's married, Yeah. so, her husband and the children under 21 can come to America. All right, thank you. আশা করি ভাই আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সঙ্গে বোধহয় আরো একজন লাইনে আছেন। 718-263-5999. জি, ইয়েস। কে আছেন পরবর্তী কলার, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, Hello. আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই, আমি বলতেছি বকলেন থেকে। জি, প্রশ্নটা বলুন ভাইয়া। আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমার ওয়াইফের জন্য 2022-তে অ্যাপ্লাই করছিলাম। আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার। জি। সেপ্টেম্বরের 9 তারিখে কোনো আপডেট পাইতেছি না, অলমোস্ট 3 ইয়ার হয়ে গেছে। তো এটা এখানে কোনো অ্যাকশন নেওয়া যায় কিনা? আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। নসীন, প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছ, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। 2022 সেপ্টেম্বরে উনি অ্যাপ্লাই করেছেন ওনার ওয়াইফের জন্য। হ্যাঁ, তো এখন হি ইজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার। Right. So, yeah, I understand. So, বুঝতে পারছি আমি। চিন্তা না করো, সমস্যা না করো, যেমন দাদা আমি একদম ভালো বাংলা না জানি, पर আমার খেয়াল চালে। Thank you. So the case should have come up now. He should see a lawyer. So somebody needs to follow up to expedite the case. And if everything goes well, inshallah, in 8 months or 1 year, the person should be here.
থ্যাংক ইউ আশা করি ভাই উত্তর পেয়েছেন। আপনার যেটা করণীয় একজন লয়ারের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সেটা আপনার গেহি এনএসএসির হতে পারে বা আপনার পছন্দের লয়ার হতে পারে, ঠিক আছে? তো আপনি অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আপনার জিনিসটাকে এক্সপিরিয়েট করার জন্য, আপনার স্ট্যাটাসটাকে আরও আপগ্রেড করার জন্য, তাতে আপনার জন্য সুবিধা হবে। আপনি অবশ্যই ধৈর্য সহকারে জিনিসটা করেন, আপনার জন্য উপকার হবে। দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ দর্শক, আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বিরতির পর ফিরে আসলাম আমরা। যথারীতি যেটা বলছিলাম, অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি এবং আমাদের নওশিনের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। নরেশজি, there is a question. I have a lot of questions on the Facebook today. So Imtiaz Ahmed, he wants to know if someone doesn't know at all any English, so what is the remedy? I mean, how can he or she can obtain her citizenship? Number one is that if the person is over 50 years old and has a green card for more than 20 years, there is an exception. Okay. If someone is 55 and 15 years old, then there is an exception. If you're 65 and 20 and have a green card for 20 years, that's an exception. And the last one is that if you're medically disabled and if you have a problem with your mind, with your brain, and if you cannot read, write, and speak in English because of severe mental disability, then you have a chance. Okay, So these are the four ways to do it. Thank you. Noshin, you heard what he said, so can you explain, please? আপনার বয়স যদি ওভার 50 হয়ে থাকে আর 30 years green card. গ্রিন কার্ড যদি 20 বছরের জন্য আছে, তাহলে আপনার জন্য এক্সেপশন হয়ে থাকবে। আপনার বয়স যদি 55 এর উপরে আর গ্রিন কার্ড যদি আপনার 15 ইয়ার্স 15 বছরের জন্য আছে, তাহলে আপনার জন্য এক্সেপশন হবে। নাহলে আপনি যদি মেডিকেলি ডিসেবলড সামহাউ, রাইট, আপনার কগনিটিভ ডিসেবিলিটি টা নাই, তার জন্য অলসো আপনার এক্সেপশন হবে। সো ইন দোজ কেসেস আপনার ইংলিশ জানানো দরকার নেই। Zaman bhai, what do you call that? Dimagi samasya. Yes. All right. So there is another question on the Facebook. He wants to know the category F2A category. It is also lying for a long time from 1st January. So 1st January 2022. So now he's telling that how long it will take to get the interview date. Is the priority date current for him or no? I don't know. That's the first thing, but give or take around 1 year. 1 year. Okay. Thank you very much. Thank you, Narji. Someone is there also with us. Let's take him. দর্শক কে আছেন? আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি জর্জিয়া থেকে ফারিনা বলছি। জি। আমার একটা কোশ্চেন, আমার ননদের জন্য আমার শ্বশুর 2010-এ অ্যাপ্লাই করছিল ম্যারেজ সাইডে। এখন ওদের একটা ইমেল করছে যে ওদের DX60 ফর্মটা ওটা পূরণ করতে হবে, জি, এবং ভিসা ফি জমা দিতে হবে, জি, আর আদারওয়াইজ সিভিল ডকুমেন্ট, জি, এগুলো জমা দিতে হবে, জি। এখন তো আমার প্রশ্ন, আমার শ্বশুর মারা গেছে 3 বছর আগে, জি, তো ও ধরে নিয়েছিল যে ওর আর ইয়াটা হবে না, জি। এখন ওর যে কাগজটা আসছে, মেলটা আসছে, এখন ওর করণীয়টা কি? ও কি ভিসা ফি জমা দিবে? ওকে, জি জি, আমরা বুঝতে পেরেছি আপা। নরেশজি, she called from Georgia, so actually she's asking that the applicant is passed away. Applicant passed away, but beneficiary is alive. The immigration authority, they asked them to fill up the DS62 form and pay the visa fees and everything. So can she go ahead with or no? It's going to be a difficult case because there'll be a substitution of sponsor required in this. And if she passes, she'll get through. It's going to be a difficult case, but she will need a lawyer. Okay. Because even after they do the paperwork, they're going to send the file back for revocation, which means why the file should be denied. Then you have to fight that. And if you win that, then the person gets it. It's a complicated case, but it's a good possibility.
she can get in touch with Noshin Islam in my office if she needs help. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। 718-263-5999. আপনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি লয়ারের মাধ্যমে যা বলো জিনিসটা একটু জটিল, তবে হ্যাঁ এটা করা সম্ভব বোধ হয়, যেটা বললেন উনি। আপনি অবশ্যই লয়ারের মাধ্যমে যাবেন, আপনি একা করতে যাবেন না, এইগুলা একটু জটিল ব্যাপার। সুতরাং আমি মনে করি যে আপনি একজন ক্রেডিবল লয়ারের সঙ্গে এতে আপনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার যদি কোনো পরিচিত লয়ার থাকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন জর্জিয়াতে, বাট এদের সঙ্গে করে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, আপনারা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার কেস ফর জাহিদুল ইসলাম. He wrote that I had a case for 𝗓𝗔𝗯𝗂𝗕𝗏. After that, I went back to home country for consular process. I got visa. I came USA April 16, 2025. I received my social security card after weeks. How long should I wait for my green card now? I paid already immigrant visa and fee and everything. Takes at least 4 months, 3 to 4 months at least. 3 to 4 months. All right, all right. So জাহিদ সাহেব আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন, আরও 3-4 মাস আপনার লেগে যাবে গ্রিন কার্ড পেতে পেতে। থ্যাংক ইউ। পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো। সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বাই ফোন দিছি। জি। আমার জুনের 2 তারিখ ফাইনাল কোড। আপনি কি অ্যাসাইলাম? জি অ্যাসাইলাম। ওকে, জুনের 2 তারিখে? জি জুনের 2 তারিখে। জি। এখন দেশের পরিস্থিতি অবস্থায় আমি ডিনাইড দেওয়ার অনেক লোক করে, আমি এখন কি করব? আপনার দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কি হয়েছে বলেন, আবার বলেন। দেশের বিভিন্ন লোকেরা বলা হয়েছে ইউনূস সরকার ক্ষমতা আছে, কোনো সমস্যা নাই, আপনার দেশে চলে যান। আমার ফাইনাল কোর্টের সময় আমি কি করব? ওকে, আমি বুঝতে পেরেছি। Attorney Naresh ji, this gentleman he is a final hearing on asylum case on June 2nd. So the government has been changed already. Now Dr. Yunus is there, so he is in a dilemma. What will happen to him? Whether he will get, he should go for the interview. What is your suggestion for him? He should come in and see me as soon as possible just to guide him. But on June 2nd, Okay. I think better that he sees someone. Okay. And I know these are the cases that we've been handling, but these are things he has to see me in person. All He right. can see me tomorrow. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আপনি ভাইয়া যত দ্রুত সম্ভব আপনি ওনাদের সঙ্গে দেখা করেন, যে কোনো লয়ারের সঙ্গে দেখা করেন, ক্রেডিবল লয়ার, হ্যাঁ, তো যারা ভালো কাজ করে এই বিষয়ে। আপনি Difficult situation. অ্যাটর্নি নরেশ গেই উনি এক্সপিরিয়েন্স, আপনি ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আপনার যাকে ভালো মনে হয় অবশ্যই দেখা করবেন। And তবে he has tomorrow. তখন আপনার জন্য সুবিধা হবে জিনিসটা, যেহেতু আপনার জুনের 2 তারিখে ইন্টারভিউ, সময় নেই হাতে, আপনি ইমিডিয়েটলি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ভাইয়া। ধন্যবাদ। পরবর্তী Attorney Nareshji, one more thing. We know all these issues going on right now under new administration, and people are suffering in many ways. What is the dilemma with the airport? I mean, JFK or any airport, people are coming with a green card. They have been, Yeah, so anytime if anyone pulls you over, if you're a green card holder, a lot of people are coming to my office. I'm applying for their citizenship. All right, all right. Anytime you're getting pulled over, just come in and see me. We need to understand why they're pulling you over, number one. For a lot of them, I'm applying for citizenship. Secondly, people who have failed the citizenship in the past, we are still helping them to reapply. Because once if you're a citizen, Zaman bhai, a lot of your problems are over. That's number two. Number three, if you get pulled over at the airport, best thing is not to sign anything. Tell them I need a lawyer. Come in and see me. We'll be able to help you. Do not sign anything at the airport. Do not. Tell them that I want to consult a lawyer, and I've been helping people. If you sign, it's not good for you. Tell them I need access to my lawyer, and they will tell you, okay, you don't have to sign. Tell them you cannot force me to sign. Number three, be very nice, be polite to them. Fourth, very important, even if you speak little bit of English, come in and see us. We've been helping a lot of people to file for citizenship, Zaman by in office. Okay, that's People very who are good. green card holders, they should come in regularly. We open 7 days in all the offices now. 7 days, Zaman bhai. Saturday and Sunday also for people who want to apply for citizenship. We are seeing that it's very important for people to become citizens in this country. So even if you speak a little bit of English, we can help you.
And the best thing is, Zaman Bhai, we are allowed to go inside the room with the person, and represent them at the interview. So take an example. If here is the immigration officer sitting next to you, we are allowed to sit across with you and help you with understanding your legal rights at the citizenship interview. Of course, you have to pass the test, but you have the right to have a lawyer present. Oh, that's very important. Okay, thank you, Noshin. I think you can summarize it very easy. আপনি একটু সুন্দর করে কথাগুলো বলেন যাতে আমাদের দর্শকদের উপকার হয়, প্লিজ। Yeah, অবশ্যই, sorry for losing connection earlier, guys. But Mr. Gehi বলতেছিল যে citizenship হলো আপনাদের ultimate safety net. যখন আপনারা citizenship statusটা পান, আপনাদের অনেকগুলো সমস্যা চলে যাবে। At JFK airport কিছু সাইন করবেন না, especially without your knowledge. সাইন না কইরা আপনারা বলবেন যে না, আমি আমার লয়ারের সাথে কনসাল্ট করতে চাই আগে। এন্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনি খুব নাইস ভাবে কথা বলবেন ওদের সাথে, কোন রকম অ্যাটিটিউড, কোন রকম মানে খারাপ ব্যবহার করবেন না। এন্ড একটু যদি ইংলিশ পারেন আপনারা ডেফিনেটলি আমাদের অফিসে আসবেন। আমরা আছি জ্যাকসন হাইটসে, জামেইকা, ওজন পার্ক, ইভেন টেক্সাস। এন্ড কয়েকদিন পরে মেবি একটা নতুন লোকেশনও খুলবো, সো স্টে টুনড। ফর সিটিজেনশিপ আপনার টেস্ট পাস করতে হবে, কিন্তু সিটিজেনশিপ হলো আলটিমেট গোল, বিকজ দ্যাট ইজ ইউর সেফটি। ওইটা হলো আপনাদের সেফটি বেসিক্যালি। ও, থ্যাংক ইউ, ভেরি নাইস। খুব সুন্দর করে আপনি বললেন, নৌশিন, ধন্যবাদ। নরেশজি, there is another question. Mr. 𝗔𝗯ance, he is asking, hello, my asylum case is pending at immigration court. What should I do? His case is pending at immigration court in asylum case. He can come in and see me and start preparing now, so that do your best to fight your case and win it. That's the best thing you can do. All right. So 𝗔𝗯ance, আপনি আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কেস পেন্ডিং, এই ধরনের অনেক সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই, এবং তারা খুব এক্সপিরিয়েন্স এই ব্যাপারে। আমি যতটুকু জানি, আপনার নিজস্ব উকিলও নিতে পারেন, আপনার পছন্দের উকিল, বাট একজন অ্যাটর্নি, দক্ষ একজন অ্যাটর্নিকে নিতে হবে আপনাকে, ক্রেডিবল। নরেশ গেহি ইজ ওয়ান অফ দেম। তো আপনারা অবশ্যই ওনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য। পরবর্তী কেউ আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে যুক্ত থাকলে নাম বলে প্রশ্ন করুন। জি, থ্যাংক ইউ। Noreshji, one more thing is that now it's a summarize. I mean, I know the situation in Dhaka USA embassy is very much clumsy. I mean, different cases, different status, and there are the delayed cases also. So now in US embassy Dhaka, to process or to expedite the cases, what is the best option right now for the? If the case is pending for a long time, we are filing those cases in federal court. Okay. Under 28 USC 1331, one can apply for a mandamus action and compel them to issue a decision. So that's what we need to do. Oh, okay. তো দর্শক, আপনারা শুনলেন অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি যে কথাগুলো বললেন, সেটা হচ্ছে যাদের কেস অনেকদিন ধরে পেন্ডিং আছে ঢাকা ইউএস এমবেসিতে, তারা কোর্টে, ফেডারেল কোর্টে এটাকে এক্সপিডাইট করার জন্য যে প্রসিডিওরটা আছে, যেটাকে ওদের ইমিগ্রেশনের ভাষায় যেটাকে ম্যান্ডামাস বলা হয়, সেই হিসেবে তারা করতে পারবে, যাতে আপনার কেসটা তারা তখন দ্রুত একটা ডিসিশন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলে যাবে। তো এটার জন্য আপনার একটা সিস্টেম আছে, সেটা আপনাকে ফলো করতে হবে, এবং আপনি অবশ্যই আপনাদের যে লয়ার আছে বা আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং তাতে আপনার জিনিসটা আরও ত্বরান্বিত হবে, মানে এক্সপিডিয়েট হবে জিনিসটা, যাতে আপনি তাড়াতাড়ি আপনার ইন্টারভিউ ডেট চলে আসে, সব কিছু যেন দ্রুত হয়ে যায়। নাও one more thing is that regarding the situation in the immigration world right now, it's regardless. I'm asking the question in general, Noreshji, which category is very much updated now? I mean, people should get happy that this is on status. It is really on a good shape. The best thing is to get married, Zaman Bhai, and and also another thing that people need to understand is the value of two important things I want to mention today. Yeah. I'll pick the last for the best. So if there is a child in New York, and if he is under 21 years old, they should consider guardianship. So if there is a child over here, and he came from Bangladesh on a student visa, and if he's under 21, and if he was abandoned by his mother or his father, and if he doesn't have anybody, do you know anyone can adopt him here? Adopt means guardianship.
not Yeah. adoption, guardianship. And that child can get a green card. Oh, So the person who is going to be the guardian does not have to be an American citizen. He can be anybody. That is one way for people under 21 to get their green cards. so is there an issue of legalization? I mean, No, even if that guardian is undocumented, even that is okay, Zaman bhai. all right. Thank you. Very important. Yeah. You can repeat that. থ্যাংক ইউ নওশিন, আপনি একটু বলেন তাহলে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে, উই আর এট দ্য এন্ড অফ দ্য এপিসোড, সো ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন কুইকলি প্লিজ? Yes, absolutely. যদি কেউ 21 years এজের নিচে হয়ে থাকে, সে guardianship seek করতে পারে to kind of be adopted, right? Guardianটা citizen হইতে হবে না, green card holder হইতে হবে না, even can be undocumented. এটা হইলো একটা path to documentation or gaining status, legal status in the United States. জি, ধন্যবাদ অ্যাটর্নি গেহি, থ্যাংক ইউ সো And মাচ। the last thing, Yeah. before you, abusive spouse, one of the biggest problems from Bangladesh. If you are a victim of abuse, if you are not getting along with your husband or with your wife, and he or she is torturing you, telling you that I'm not going to help you with the green card, and he's beating you up, she's beating you up, you don't have to worry. Through the abusive spouse, you do not need any help from your husband or from your wife. You can come in and see us. We've been helping a lot of people, Zaman bhai, especially a lot of women which I've seen coming to our office. They've been meeting up with my representatives, like they're meeting up with Naba Zaina. They're understanding the problems and they're applying for the green card as an abusive spouse. And a lot of those people have gotten the green cards. So even if you're a man or if you're a woman, and if you're getting this abuse from your green card holder wife or a US citizen wife or from your green card holder husband or from your citizen husband, guess what? Even if you entered this country without papers, you can qualify for a green card if you win your case. So you don't need any help from the abuser. We've been doing a lot of abuse spouse cases. Doesn't matter where you're in America, we may be able to help you. Prior results do not guarantee future outcome. This is an attorney advertisement. Any advice given to you on the show through TBN or through 𝗖𝗓𝗏 Associates is general in nature and does not apply to any particular facts or circumstances of your case unless and until an attorney-client agreement is entered into between the parties. Neither TBN 24 or 𝗖𝗓𝗏 Associates is responsible for any advice. You may rely on your own in this, and we will not hold any responsibility unless and until you enter into an agreement with the law firm. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক, আপনি শুনলেন অ্যাটর্নি নওশিন গেহি খুব তাড়াতাড়ি করে কথাগুলো বললেন, ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ব্যাপারে অনেক সুবিধা আছে, আপনারা ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, উনি যেটা উল্লেখ করেছেন। নওশিনকে অনেক ধন্যবাদ এবং থ্যাংক ইউ অ্যাটর্নি নওশিন গেহি ফর বিইং উইথ আস টুডে। অ্যান্ড দর্শক, আজকে আমাদের এই ছিল আয়োজন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcableBD.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।